ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾੜਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਹਿਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ there are many other people, how it gives an impact on them, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੀਓਲੋਜੀਕਲ, ਮੈਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ? ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ। ਧਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ? ਹਰ ਧਰਮ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦ ਫਸਟ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਰ? ਵਾਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? So it's a genetic term describing strong thread-like outgrowths of the epidermis of mammals. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਗਾ ਵੇਖਿਆ, ਚੁੰਨੀ ਪਾਈ ਨਾ, ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਾਗਾ, ਯੂ ਨੋ ਥ੍ਰੈਡ। ਸੋ ਆਰ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਥ੍ਰੈਡ-ਲਾਈਕ ਥਿੰਗ, ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਚੁੰਨੀ ਕਿਸਨੇ ਲਈ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਵ ਯੂ ਸੀਨ ਦੈਟ ਥ੍ਰੈਡ? ਉਹ ਥ੍ਰੈਡ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸ। ਇਹ ਹਰ ਮੈਮਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਮਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਮੈਮਲਸ ਦੇ? ਉਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਫਰੋਮ ਐਲੀਫੈਂਟ ਟੂ ਵੇਲਸ, ਯੂ ਨੋ ਵੇਲ, ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮੈਮਲ ਔਨ ਦਿਸ ਪਲੈਨਟ ਇਜ਼ ਬਲੂ ਵੇਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੇਸ। ਫਿਰ sheep have wool, and bears with furs, and hedgehogs. You know hedgehogs? There's an animal, small hedgehog. He has a spine on his back, so nobody can hurt him. ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਸੂਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੂਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਪਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਹੈਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਰ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਖਾ ਨਾ ਜਾਣ, ਵੱਡਾ ਐਨੀਮਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੰਟੇਨ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟੇਨ ਨਾਈਦਰ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੋਰ ਨਰਵਸ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ, ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਹੈਵ ਬਲੱਡ, ਰਾਈਟ? ਵੀ ਹੈਵ ਬਲੱਡ ਇਨ ਆਵਰ ਬਾਡੀ, ਬਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਨ ਹੈਡ, it neither contains blood vessels nor nervous system. ਨਾ ਹੀ ਨਸਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ? but the hair grows from the bottom of the follicle where it is nourished by the blood vessels. ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੇਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? we water the plants, right? You have seen in the garden there are some sprinklers, they water the garden, they water the plants. Why? To nourish them. Same way our hair is nourished by our blood system inside, right? So next, write this. Humans have the longest hair and the largest hair. Now what is the function of hair? Right. So मैं जिਵੇਂ बोला, it helps to protect somewhere. So it's there like it guard hairs. See the spines, it's protection of the hedgehogs. The animal known as hedgehogs, it is a spine. It guards their hairs. That it's type of protection, right? And the second thing is insulate. It retain body heat and fluid. ਸਾਡੇ body ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਿਗਨਲ ਵਾਈਟ ਟੇਲ ਡੀਅਰ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਡੀਅਰ, ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸੀਨ ਹੇਅਰ ਮੈਨੀ ਡੀਅਰ, ਰਾਈਟ? ਹੈਵ ਯੂ ਸੀਨ? ਯੂ ਸੀ? ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਵੀ ਆਲਸੋ ਸੀ ਹੇਅਰ, ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਡੀਅਰਸ, ਦੇਅਰ ਟੇਲ is full of hairy white colored hairy tail, and they signal it to their partner, to their friends, whenever they feel that it's danger, somebody is going to attack us. They, at that time, they signal with their tail, with their hairy tail, white color. So it also helps to sometimes in the form of signal. And the other is defense
and offenses absorb, right? Now it absorbs harmful radiations from the sun. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ, ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਡਾ ਹੈਰ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ. It absorbs the radiations from the sun. There are, you know, harmful radiations, right? When the sun rays come down, there are some harmful radiations and some good radiations. From the harmful radiations, this hair protects us, because that's why God created whole of our body. ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਰਮਫੁਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਲਾਭਕਾਰੀ. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, see here, keep out coarse dust particles as in eyelashes. So you know the animal is called the ship of the desert. You know which animal is called ship of the desert? Which one? Camel, right? So camel, if you see the body of camel, if you see his face and his eyes, it's really very, you see its eyelashes are very thick and it's very big. Why? Because when he walks, ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, the wind blows very fast, very high and ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਈਲੈਸ਼ਸ ਕਰਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. We also, our eyelashes also help us. ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਬਿਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੈਮਲ ਜਿੰਨੇ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਆਈਲੈਸ਼ਸ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ. We have hair in our nose, nostrils, in nose chambers and air canals. Why? Only to protect it from the dust particles. Eyebrow prevent water or perspiration from falling into eyes. ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਗੇਮ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ. Everybody play at the school, at home, at the ground, right? You love some of the other games. Which game you love? What? You love to play some of the other games. There are many games here. Laddu? What's that game, Laddu? So when we play game, at that time the sweat comes from our forehead, right? ਇੱਥੋਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਸੀਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, right? You getting? ਇਹ ਪਸੀਨਾ ਸਿੱਧਾ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? Because of our eyebrows. Because of our eyebrows. It really protects from every part, and axillary and pubic hair lessen friction between limbs and body. ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ. ਨਾਓ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਅਸ ਹੈਰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਰਾਈਟ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਅਸ ਹੈਰ. Hands, legs, everything, every body part is given by Vaheguru. And hair, it's very important. So when we go out to school, we talk with our friends. They say, why you cut hair? You ask them, no, you are doing a wrong question. We don't keep hair. Actually, you cut hair. The question is why you cut hair. We don't keep hair. It's naturally given by God, right? The hair is naturally given by God, but you cut, it's an unnatural thing. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Every religion and every kid, everybody should keep hair all over the world. Why? They should keep hair intact because it is a natural way. There is also one question my friend used to ask me when I was kid in India. I used to study in college. He said me, okay, right, you keep hair, you don't cut your hair because it's by birth given to you, it grows. So why you cut your nails? He asked me, why you cut your nails? Do anybody have answer? Why? Yes. If anybody asks you, you keep your hair intact, but you cut your nails, then what's the answer? Because it is the dead skin. It's the dead part of our body. It's no more alive, but our case is always alive.
right? Got the answer? So what the question is, when somebody asks you why you have keeping your hair so long, why you don't cut, you just say them, my friend, your question is wrong. Actually the question is, why you have cut your hair? Keeping is natural, cutting is unnatural, right? ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ? Right? Now we'll see here. It beautifies the body. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? Because there's written here, bald men are desperate and would pay any price to get back on their head. You have seen bald men? Yeah. How comedy they look, right? We laugh at them. They are bald, they are not, in India we call them a moon-headed. Moon-headed, like a round shape of the moon. It's, yes, see. Yes, it's due to the therapy. Whenever we see the person, they're having cancer and they don't have their eyelashes, their hair, it's due to the chemotherapy. They undergo through very deep and can say the therapy is very much severe that all of the hair from the body, they goes away, right? For some period, their hormones get damaged. Yeah, then after some period, their hormones are recreated and then again their eyebrows and or hair comes, right? So they are not like, we cannot make the fun of them. That's a serious thing. But you can see without the eyebrows, also without the hair, how a person looks. It's very ugly, right? Not that much good, not that much attractive and smart and beautiful, right? Am I right? Thank you. So beard and mustache are for differentiation of male and female. Between male and female, वाहिगुरु जी ने सानू मेल और फीमेल को डिफरेंट बनाया। कितना? मेरे नाल कोई इत्थे फीमेल खड़ी होएगी और मैं खड़ा होऊंगा, तुसी किवें पहचानोगे मेल हां? Because of beard and mustache, right? What we call mustaches in Punjabi, in Gurmukhi, right? We call this mustache as mucha or muchera. As Khalsa Wale in Khalsa language we call it mushera or mucha, and this dada, right? In Indian Hindi language we call it muchi. It's not that good, it's comedy, right? Muchi. No, we call it good. It's bravery, but it's mucha, right? So defend the body in danger by standing on their ends, thereby making the body look bigger. This is also very point to be noted. When we have a dada and mucha and case, the star, when we tie and we stand anywhere, even that person is of the age 22, his body's personality will give the look of as he is a very mature and of 30-35, and it really gives the greater impact on the person, on the, you can say, person standing, passive person in front of you, right? So it's give the bigger impacts on the person who has kept the case, dada, and has kept the hair intact on them, right? Next one. Okay, next one. So now we are going to talk about theological perspectives with religions. You know, this world is divided into two parts, East and West, also North and South, but basically East and West in religion way. The Western religion, or America is in West, right? US, United States in West. Are you getting? We are in West right now.